tarehe 27 Januari 2026 saa 11 sasa na dakika 8. Mimi ukiniita Jenny nitaitika. Karibu sana, tuanze mazungumzo yetu naye Ian Ayieko kutoka pale KRA, ambaye atajitambulisha, atueleze anafanya kazi gani pale KRA, kisha tuanze mazungumzo yetu ya leo. Karibu sana Ian. Thank you very much, Jenny. My name is Ayieko-eTims from Domestic Taxes, 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 Operations. 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 Operations. Yes, specifically we are focusing on 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 and matters related to VAT as well. Mnafanya kazi gani hasa kwa lugha ambayo si tunaelewa? Waje sasa VAT hasa nafikiri unaelewa swali langu. Nakuelewa, nishakupata. Yes. Kwa ufupi tunasema kwa wale ambao wanafanya biashara kwenda kuuza bidhaa au tuaita service. Yes. Kwa upande mwingine, iwapo umeenda kwa supermarket, umeenda katika duka, kuna vile vitu ambavyo wewe unapatiwa, ambayo ni receipt ukishanunua bidhaa ambayo umeendewa. Kumaanisha kwa ufupi, we normally help those who are issuing receipts. Anyone who's doing business, who's supposed to be issuing a receipt, now we normally do the process of training them how to use it, validating on their compliance and how to use it to help you in your business as well. And of course, at the end of the day, we are supposed to be also compliant in the same way. Na unaposema kuhusu receipt, kitambo hatuko tunasikia kuhusu ATR. Yes. Sijui ni miaka gani ama kuna mahala tu tukaanza kuulizwa unapewa ile receipt ya kawaida, lakini unaanza kuuliza kuna ATR. Yes, yes. Yes, for sure. So the main reason for that one ilikuwa, unajua unapata kwa wakati mwingi wanabiashara wanafanya biashara, lakini kuna that level of the process of us paying tax, ni tunasemanga give 𝐔𝐬𝐲 what belongs to 𝐶𝐧𝐝, sorry. So in this case we are supposed to have a civic duty, which in this case is paying of tax. So previously we had kitu inaitwa 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 sasa kwa ufupi ni ile iwapo umeenda kwa supermarket umenunua some few goods, mkate, mayai, etc. You are normally given a receipt. A receipt, yes. Receipt hiyo yenye ilitoka ya kwanza, it was under the device known as an ETR, ambayo inaitwa sasa 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. Hiyo tukisema 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 ni hizo zenye zilitoka kwa mara ya kwanza yenye umesema sasa zinaitwa 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. The first question umeniuliza actually nikiingia hapo kwa studio ni accountant wetu ametuuliza kuhusu ETR. So that's what it's called, 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. Lakini baada ya miaka kadhaa, 2 au 3 hivi, the authority saw it's best to help the taxpayer with what is called 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. All right. Yes. KRA ikaona ni vizuri isaidie yule mlipa kodi. Correct. Akaleta 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. Yes. Hii ni nini na mbona ilianzishwa? 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 kwa ufupi tumesema kuna 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 na kuna 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻, correct? Naam. 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 ni tax invoice management system. Meaning ilikuwa iwapo unaenda kwa supermarket unapigwa kwenye hiyo device, kwenye mashini na kama like a calculator hivi ambayo inatoa receipt. Kabisa. Hiyo ni 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻. Currently tuka provide what is known as 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻, Electronic Tax Invoice Management System. Meaning hiyo ya electronic iliongezwa hapo. Na hii tunasema ni nini? Hii inamaanisha the electronic version of this can be installed on your laptop, on your smartphone, an Android device, ama pia tablet kama uko nayo. Apart from that, it can also be used online. Meaning ukiwa na hauwezi nunua ama hauna any of those devices, you can even go online and then you can issue your receipt. Okay. So that's why tuka provide hiyo. Na iwapo you cannot have access, hauwezi, wewe mali unaishi maybe ni mali ambapo huwezi pata access to any internet, any computer, any smartphone, waweza pia kutumia hiyo kabambe ama tunaitaje katululu. Yes, that one. So you can use a kabambe also to do an invoice. Utatueleza vipi Correct. So mka introduce the 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 kumaanisha sasa twende kwa mtandao tufanyie vitu pale kwa mitandao. What does that mean kwa wale ambao wako na 𝐤𝐻𝐢𝐬𝐻 machine gadget ambayo inakaa calculator? Iko valid ama haiko valid? Nikikumbuka Ian, ilikuwa inabaiwa wakati mlisema tununue, watu walinunua. Na ilikuwa inagharimu shilingi 50,000 hapo. So tufanyie nini, tuwaletee ama? Hapa la. In short, the authority recognizes that kuna wale ambao walitumia pesa kutoka kwa mfuko wao, alafu wakanunua
hizi machines. Na at the same time tuko aware about how difficult it is to also kutoa hiyo 50,000 for example in that case, alafu ununue that particular machine. So we are saying we are supporting both teams and 𝐸𝐴𝐇MS taxpayer. Ama kwa ufupi, the authority inasaidia iwapo ulinunua hapo 𝐸𝐴𝐇MS awali, waweza bado kuendelea kutumia a compliant 𝐸𝐴𝐇MS device. Si lazima uruvuke pande mwingine wa 𝐸𝐴𝐇MS. But if indeed you want to transition from 𝐸𝐴𝐇MS, unaweza achana na hiyo machine uende pande mwingine wa 𝐸𝐴𝐇MS. So the freedom is yours. How do you do that? How do you transition? Nitatoa information yes, hebu tueleze. In summary, what you are supposed to do, for those taxpayers who are registered on 𝐸𝐴𝐇MS, ama kwa 𝐸𝐴𝐇MS yenye tunasema, on their portal, on their iTax portal, wanakuanga na a section imeandikwa 𝐸𝐴𝐇MS. So once they go to that portal, they can click on it. There's an option for device retirement. Of course, hii ufanye tu pia kwa bure tu hivyo. Of course, once you are fully compliant, tumeona maybe your records, you've already transacted all the invoices that you ulifanya hapo awali, unaweza now kufanya hapo device retirement. So once you've done that, you can now go this side of 𝐸𝐴𝐇MS. Okay. Yes. Asante sana. So ni nani ambaye labda wanasikiza kuhusu 𝐸𝐴𝐇MS wanasema hiyo sasa ni zile kampuni kubwa sisi hatufai kutumia. Ni kina nani ambao wanapaswa kutumia 𝐸𝐴𝐇MS na ni biashara za aina gani? So the first thing, wanabiashara wote ambao anyone who's doing business wote anafaa kuwa na 𝐸𝐴𝐇MS. But of course we understand pia how to penetrate the market ni iko na its own pros and cons. And that's why kuna kitu inaitwa simplified solutions. So simplified solutions kwa ufupi, naona kama hiyo sa for example mtu hana smartphone, hana anything, they can use a kabambe. And this one, it's under the USSD which is *222#. Na tuseme kwa ufupi, wewe ni mama, assuming uko na shamba mahali, you normally supply for example sugarcane to a large company. Yes. Naona huyu mwenye ana supply sasa kwa hiyo pande, yeye hana for example the information. Utapata maybe ni someone from interior somewhere, but akona shamba but they desire to be compliant. Yes. If that's the case, we have something called buyer initiated. Meaning mwenye ananunua initiate on behalf of the seller. Sasa kama ule mama mboga mwenye ako ushago imemlemea kutumia any of our systems, atapata through buyer initiated. Buyer initiated huyu ambaye ananunua. Correct. Tuna assume in this case anaweza kuwa anatumia, I don't know which brand I can use. For example, anatuma miwa tu, for example Mumias in this case. So Mumias, they can now in this case initiate the sale. Si kawaida ukienda kwa duka, mwenye kwa duka anakupatia receipt. Yes. In this case the buyer can now initiate. Alafu sasa mwenye anauza sasa those particular supplies atapata notification on their phone of which anaweza kubali ama akatae that particular transaction. Is it the same na wakati kwa mfano kampuni kama hii tunaenda kwa petrol station kwa mfano kuchukua mafuta ama kunywa mafuta, tunapeana pin yetu, kisha tunatolewa receipt ambayo, is it the same idea? It's not the same idea, it but is not the same. Whatever you are trying to communicate hapo ni in the process of now what is called allowable expenses. Okay. Unaona, assuming today kuna biashara Jenny. Biashara yako kuna those expenses that you are using that are helping your business, si ndio? Umeenda kalipa for example maji, maintenance of the building. Yes. These expenses, yes, they are called allowable expense, meaning they reduce your tax liability. Iwapo ulifaa kulipa tax mingi, those allowable expenses, they'll reduce your liability. So in that scenario ya petrol station, inamaanisha ulienda, for example you have a company, this radio waumini, wanasema ukienda anywhere kununua mafuta wapatie maybe the company pin. Once wamekupatia receipt,
this station will be able to claim that as an allowable expense, meaning it will reduce the debt. Correct. Okay. The tax liability. The tax liability. Yes. All right. Then let's go back to the buyer initiated invoicing. Yeah. So huyu mama ambaye anauza miwa amekuja kwa kampuni ambayo inanunua miwa ya kwake, lakini kwa sababu ametoka kule mashinani hajui chochote, hii kampuni ndio inamsaidia, ndio ambayo itasaidia kuinitiate that invoicing. Yes. Na yeye kwa upande mwingine atakubali. Yes, correct. Okay. Alright, wow. Na hapa wacha nikwambie Ian, sijui ama mmefanya elimu ya kutosha. Kwa sababu ni wengi sana ambao wanafanya biashara na hawana idea tunazungumzia kuhusu nini. Correct. Hawana ujumbe. Na wale ambao wanaletewa kwa mfano the supplies, wenda labda hatutaki kuwasaidia, hatutaki kuinitiate that invoicing and everything. Lakini at the end of the day, labda ni vizuri ueleze huyu mfanyabiashara umuhimu, faida za hii system yote ni gani, the benefits of that buyer initiated invoicing kwa yule ambaye, mwanzo kabisa tuanze kwa mfanyabiashara kabla tuende kwa KRA. Kwa sababu wa KRA tunajua of course. So yule ambaye anafanya biashara hivi sasa anajiuliza, 𝐿𝐿𝐼TIMS, hizi invoicing ambazo mnaniambia nifanye, umuhimu wake ni upi? No. So tulianza na kusema kwa fupi, hiyo the same concept umeniambia ya fuel. Yes. That was actually the main point. Ningefikia hapo kwa kusema buyer initiated. Tumesema anything that can be used. For example, hata how when wanafanya biashara utapata kuna those things wamenunua, fertilizer, kuna zile vitu wametumia kwa shamba yao, si ndio? Yes. Those things can be used to reduce their liability, si ndio? So ni expense za biashara yao. Yes, ni zinakuja kwa biashara yao. Secondly, kuna hapo kwa compliance. Utapata anafanya biashara for example na a large entity kama Mumias in this case, since tumeamua kutumia leo. So anafanya na Mumias as a company in this case, watataka someone who's compliant. Naona sasa kama mwanabiashara, if they are compliant, they'll be able to get this particular supply. Yes. Because even Mumias will also check who is compliant and who is not. Na kama wewe kama mwanabiashara uko compliant, you have a better chance of course kupata that particular supply. Yes, so kuna hapo kwa compliance level, and of course you can also be able to track your sales. Everything that imeletwa na 𝐿𝐿𝐼TIMS is real time. So inakuallow if you issue something, you'll have a record of it. Yes. Kwa hivyo inasaidia wafanyabiashara kuweka ile record vizuri. Yes, record keeping. But tunaita record keeping because as per the law, of course, we also told that tunafaa kuweka for a minimum of 5 years. Yes, so that's part of the record keeping. Yes, record keeping. Yes. And kwa upande wa KRA, mnafaidika kivipi? Hatutaki kusema tunajua. Nijana karibu jibu hiyo swali mwenyewe, lakini basically tunasema we are also looking for compliance. We understand that on this side that everyone is trying to make ends meet, and we're also trying to make it easier for you to make those ends to meet. So in this case tunasema, as we're also looking, of course, kuna revenue collection, but we're also looking for compliance. Apart from that, we're also trying to make a fair environment for business. It's where someone else has an upper hand than the other. So all of these are part of sub-objectives za 𝐿𝐼TIMS ambayo tumeleta. Alright. Bado nikisalia pale sasa nikizungumza kwa niaba ya labda mfanyabiashara pale, tuongee kuhusu VAT. Tunajua kwamba ni 16%, turnover tax ni 3%. Nashindwa kwamba iwapo hii system inakubalisha ile nafasi ya kubadilisha tax rate. Aidha labda nilikuwa nafanya biashara kubwa sana, miwa yangu ilikuwa inaleta biashara, so ningelipa kiwango fulani cha tax, na sasa biashara imeenda chini. Naweza badilisha and vice versa. So umeelewa swali la kwangu? Nimekufuata swali. And I understand by the one thing I've gotten from you, Jenny, is the way una present hizo swali. It means exactly when you umesema is what someone else outright atafikiria kabisa. Yes. Na represent huyu msikilizaji wetu. So in this tunasema hivi, kuna konga na various categories of tax rates, tunazita tax rates. Yes. So kuna VAT and there is non-VAT.
VAT kumaanisha iko na VAT na non-VAT inamaanisha without, from the word none. Yes. Under VAT tuko na 16%, tuko na zero rate na kuna exempt. Hizo tatu already tax rates zenye ziko anyone mwenye amekuwa registered under VAT. For those ones who are non-VAT, it just means they wana VAT. Kumaanisha if you registered for VAT, assuming leo you have a company, you've registered for VAT. Tutaangalia whichever goods you are issuing. Kuna those farm produce for examples, utapata zingine are exempt. Farm produce utapata ziko exempt for example. So by default when you go to issue an invoice, utachukua exempt. If you are going to do a supply, hata leo assuming umepita supermarket, umeenda ukafanya shopping, utapata a list of all the items you've bought that have been through processing from the factory etc up to the point of kununua kwa supermarket. Utapata hapa imeandikwa VAT 16%. It means kuna VAT, but you also depending on whatever you are selling. Whatever you are selling as a business and whatever you are buying in this case. So that's what unapata is not una change kwa how you feel, but it's how where you fall. And whatever business you are, whatever items you are selling. Yes. All right, thank you. Naingia kwa mawazo ya msikilizaji wetu. Tunauliza haya maswali yote kwa niaba yake. Asante. Sasa hebu turudi pale kwa ukasema kwamba ukazungumza kuhusu katululu. Ya kwamba huenda labda mahala ambapo uko hauna ule uwezo wa kuingia kwenye mitandao. So hii USSD ambayo ulikuwa umezungumzia kwa kwa katululu. Imeundwa hasa kwa ajili ya kina nani? Ni wale tu pekee ambao hawana internet ama mtu yeyote yule? So kwa ufupi I think hiyo swali inaweza jibu kwa in two ways. Yes. Jambo la kwanza ni kuna wale ambao utapata truly yeye maybe there vitu ambazo zimewazingira. For example, hiyo simu ya kabambe is their main use. Hiyo ndo wanatumia zaidi kushinda kitu yoyote. So that's why I provided hiyo option ya USSD. Na USSD ambayo ni *222#. *222#. Yes, nowadays KRA services are provided under *222#. Utaona kuna hapo KRA services. So once umedial *222#, kuna hiyo nafasi ya kujisajili katika 𝐿𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻𝐿𝐻𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻𝐻𝐿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 𝐻 So that's the first option. Kitu ya pili ilikuwa kwa upande mwingine wa kuweza kufikia wale ambao iwapo hujui kutumia hiyo, waweza sasa kutumia buyer initiated. Yes, because not everyone knows how to maybe go to the internet and use a laptop or a desktop. So the main provision for that one ilikuwa hiyo for market penetration. Ndio iweze kufikia wale ambao wako maybe labda mashinani ama iwapo uko upande mwingine. Lastly, itakuwa lao pia previously tulikuwa tumesema unaweza tumia for example one solution. The way the first question umeniuliza, accountant wetu alisema hii ATR tutarudisha ama? So you have an option for multiple solutions. Yani waweza kutumia hiyo ya online ama utumie yenye kwa simu yako, ukitaka utumie 𝐒Citizen. So uko na hiyo nafasi wa kusema ati hatuja kufungia katika nini moja, solution moja ya 𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻. Na hapo tu bado ndio utaweza kugenerate ile invoice. Correct. Okay. Oh wow. Kumbuka ya kwamba iwapo uko na swali unaweza kutuuliza kwa 0712-223385. Naona swali la msikilizaji mmoja hapa. Je, nimuulize, na huku huwa tunaambiwa kwamba KRA system is down and it can't initiate ama it can't initiate the receipt ama kutoa receipt. Nafikiri unaelewa hiyo swali. Ameenda pale, umepeana labda your PIN or something, but unaambiwa KRA iko chini. Je, kuna ukweli ama ni ujanja wa wafanya biashara? Unajua at the end of the day, of course we cannot confirm ama deny how someone else on the ground can react to maybe using the system. That's the first thing. But secondly also just as a eye opener, at times systems peers in maybe they might have a buffer. For example, assuming it does, we have an option for your multiple solutions. That's why unaona tumeweka. So unajua ni discretion ya taxpayer. For example, ukiona hii inakusumbua ama maybe inakutatanisha kwa njia moja au nyingine,
unaweza bado opt uingie kwa ingine na bado you proceed with the normal invoicing. So kuna that alternative. Of course, not mentioning that kuna that option other leeway. Maybe a taxpayer might just out of their own, maybe lack of knowledge, kujua maybe nikiwa na hii shida naweza tatua kwa hii njia. At times unapata hata ni internet connection ndio inafanyika hivyo. Yeah, so it can be a variety of reasons. So hapo for sure it can be either or, but we try as much as possible to make the system stable. Okay. Na hapo ndipo sasa tunaenda kwa the next question kuhusu changamoto ambazo labda hao wafanyabiashara wanaweza kukutana nazo wanapotumia 𝐿𝐻𝐻𝐿 na USSD invoicing. Yes. Na hapo pia unapozungumza kuhusu hizo changamoto kwa mfano ya kwetu the ETR machine. Sijui hiyo ni changamoto kwamba endapo ikazimwa tu pale, ikaenda off, labda stima zimepotea ama jambo likatendeka, kuna uwezekano wa kupoteza data. Ni kweli? Hebu tueleze haya yote. In this case, hapana. Okay. Kwa sababu the way the machines ziko currently, assuming umefanya transactions leo, hata ufanye offline, once the internet may resume, zita transmit automatically. And that's why you also tulipata na provision ya 𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻𝐻. 𝐿𝐻𝐻𝐻𝐻 unajua hata iwapo umetoa kwa Android PDA, ya tablet, ya mobile device, whichever yenye unatumia, once we resume to internet connection, they'll automatically transmit. But of course, based on that one also, ningependa kumention ni nzuri kudhibitisha invoices zako that have actually transmitted. How you can do that is either wakati ambapo umeenda kununua receipt, there's normally a QR code there. Yes. Right? Yes. You can scan that QR code to confirm if your invoice has transmitted. So by that virtue, utasema ati hukujua ilienda hawaikuenda. Secondly, there's something known as an invoice number. And then your invoice number, once you pick it, you type on the iTax page. On the normal iTax page kuna kuanga na samo imeandikwa invoice number checker on the bottom right. You can type that invoice number there, itakwambia whether it's valid or not. So apart from that, assuming imepotea, you can always verify on your end. Yes, na aside from that, tuliongeza another measure last year. We have a dashboard on those iTax page. I believe when you amenda kufile returns wameona maybe for now. Yes. Inakupatia your total sales and your purchases. So you can know, you can keep track of them. So we are trying to make it as clear as possible also the taxpayers. And less complicated as possible. Exactly. Na tunapo ulikuwa umeanza kuhusu changamoto zile ambazo hawa wafanyabiashara wadogo wanaweza kumbana nazo Yes. So kulikuwa na that one, and then I feel the next thing should be definitely about filing. I know most people tunangojanga June 20th ndo tunaanza kwenda to KRA offices. There ndo kuna kuanga na the most emails, the most calls, the most of everything. So keep in mind, you also mentioned something about awareness. How much have we tried to ensure that kama wananchi wamepata all the information that they actually need. On our side, we also do various roadshows, marketing campaigns is also present. For those wakulimas, as well as you mentioned, there are those associations that govern them. We've also met with most of them, so that you can at least have that trickle-down effect. Yes, kukua kama ni uko under specific association or a SACCO, information inakufikia. So we are trying to do all that at a go. But of course, to achieve 100% market information is not as easy as it sounds. But that's why we keep on pushing on this incentive as well. So definitely filing ni moja yao. And then lastly, naweza sema ni maybe usability. The same way you can operate your phone leo, there's something ulisema hapa kuhusu the cameraman. Ulisema the 𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻 anakupeleka speed. So that not being mentioned also shows that even us, as we are still doing our own crafts, bado kuna those challenges that tunapitia. So if we can also experience that one, itamaanisha somewhere in mashinani kuna that simple thing that we might think can be difficult for them. Okay. Yes. Let's talk about corporates, for example. Yeah. We have this company, they have remitted their deductions through the 𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻, lakini kwa sababu ya financial challenges hawajaweza
kulipa, kufanya the payment, the actual payments. Yeah. Implications ni gani? Watazima ile gadget, watazima ile gadget, KRA watawatembelea ama hawatawatembelea? Okay. Kutembelea is relative. Okay, kuwatembelea kunywa chai. Labda Kuzungumza, you know. Yes, kujadiliana. Yes, kujadiliana. Yeah. So in this case, tunaweza sema mostly we normally first try to communicate. Okay. Because I believe everyone that has been registered on 𝐼𝐻𝐻𝐻 akona email information and then kuna their particular phone number. So the first line inakunga communication. Na iwapo as a corporate maybe imekuwa a challenge, we normally have something that's called a payment plan. Si hata nimesikia kuna mwana alipa mdogo. We normally have a payment plan. Yes. So you can also opt for a payment plan, of course, based on what you have as your income. Maybe hiyo mwaka ilipita hapo awali, ulikuwa umejaliwa kushinda hii mwaka ingine yenye unaanza. You can also have a payment plan based on your station. Yes. All right. Kumbuka tuko naye Ian kutoka pale KRA. Tunazungumza kuhusu 𝐒�ᑎms, tukitaka kujua ni mtambo wa aina gani ama ni tunaambiwa tufanye nini kupitia 𝐒�ᑎms, kina nani haswa na jinsi ya kuweza kutekeleza ule wajibu wetu wa kulipa kodi. Na tunaona kwamba kwa wale ambao ni wafanyikazi, wafanyabiashara, kuna jambo ambalo amelizungumzia wakati tunaambiwa kwamba we keep records. Kumbe hapa hii ni mtambo ambao unatuwezesha ku keep zile records for a period of 5 years, right? Correct. So pale angalau kuna mzigo mmoja ambao wanatuelekeza ama wanatuondolea ama wanaturahisishia. Yes. Kwa mfano. So tunde break kidogo, tukirejea tunaendelea na mazungumzo yetu. 0712 223 385 SMS na WhatsApp ndio nambari yangu ya kuzungumza nami. This is Radio 𝐿𝐿𝐼𝐻𝐬 88.3 FM. 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 This is Radio 𝐿𝐿𝐼𝐻𝐬 88.3 FM.
Radio Waumini 88.3 FM. This is 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 Radio Waumini 20 ni Jumanne ya kujiimarisha, na jioni ya leo tukijiimarisha na kikundi ama mgeni kutoka pale KRA akizungumza kuhusu 𝐤𝐒𝐇ms. Akisha tueleza 𝐤𝐒𝐇ms ni nini na ni nani ambaye anapaswa kutumia faida za kwake. Na hivyo basi tunapoendelea na haya mazungumzo, Ian, udhibitishaji wa mapato na gharama ni nini? You know, that validation of expenses and income ni nini na faida zake ni gani na mnadhibitisha vipi? So basically from what you've told me, nime understand the importance of kuanza to from the ground out. Yes. Now I'd like to mention validation of income and expenses, ama hiyo kudhibitisha yenye tunasema. Iwapo you want to file your returns for this year, for last year 2025, because you're filing from 1st January to 31st December. So we want to validate that whichever income that you had, any profits, any income that you had, we are comparing vis-a-vis the expenses that you incurred. So utapata kwa biashara yako kuna vitu uligain na kuna vitu zenye uli lose by kutumia pesa yako. So tukisema tuna validate, we are going to look at those transactions that you did. For example, kuna those for example yenye tulitumia ya mamboga ameenda kanunua fertilizer nini kwa biashara yake.
those are expenses, sindio? But how can we know that the expenses are valid? Yes. How can we know from the scenario umeniambia but hapo awali, how can we know that indeed ilikuwa 50 kgs of fertilizer ulinunua instead of 20? How can we know that? So that's why we have to validate. Now, validate requires a compliant 𝐸𝐷𝐻𝐿s or 𝐸𝐷𝐻𝐿s invoice. So whichever 𝐸𝐷𝐻𝐿s that you, whichever transaction that you incurred has to be a valid 𝐸𝐷𝐻𝐿s or 𝐸𝐷𝐻𝐿s invoice. And of course, hapo awali pia tumeongelelea jinsi ya kudhibitisha hizo receipts. Ndio tumesema you can scan the QR code, or you can use the invoice number on invoice check. So even you as a person who you want to validate your income and expenses, for example, you already know through your side, you can also validate for them. So ukienda kufanya your final return for the year 2025 huu mwaka, you can also input all your expenses that are there. Okay. Yes. So basi ni kipi ambacho kinaweza tendeka endapo huyu mlipa kodi, huyu ambaye atadai expenses ambazo haziko supported na 𝐸𝐷𝐻𝐿s? So previously we had given out a communication. Tulisema that the expenses that are not from 𝐸𝐷𝐻𝐿s and 𝐸𝐷𝐻𝐿s will be disallowed. Kumaanisha ile receipt ambayo si ya 𝐸𝐷𝐻𝐿s ama kwa 𝐸𝐷𝐻𝐿s hazitakubalika. Na tumesema hizo expenses zinaitwa allowable, zinafaa ku reduce your tax liability, sindio? Yes. Meaning expenses for your business are beneficial to you. Inakusaidia wewe kama mwanabiashara. That's why you'll need to put them on the filing while you're doing your filing of returns. But in this case, we're also saying, as much as KRA was disallowing, for the return of 2025, we are given out an accommodation for this. So tutachukua hata kama hazikuwa from 𝐸𝐷𝐻𝐿s and 𝐸𝐷𝐻𝐿s, but we'll have to input the details and then we'll have to upload those receipts for validation. So despite us tulieka previously this mandate, but we now given an accommodation because we understand also that how the environment for business is. Some are not compliant, etc. So for that reason, we've given that allowable for those taxpayers where they can input their various details and upload those particular receipts. Of course, itakuwa communicated as well. Okay. Yes. Haya, hebu tuzungumze kuhusu labda hii ni changamoto na sijui ama mmekumbana nayo na iwapo mmekumbana nayo jinsi ya kuweza kuiaddress kuhusu udanganyifu ya kwamba na pengine utaniambia kwamba huu mtambo umekuja ama hii invoicing ya namna hii imekuja labda kumaliza huu udanganyifu ya kwamba nikachukua receipt ambazo si za kwangu sijazifanyia kazi, lakini najua kwamba zile receipt nikichukua nitazitumia ziweze kufanya nini, ziweze kusaidia vile umesema kwamba zina reduce ile burden ya kwangu. Basi udanganyifu wa aina hiyo Ian. So in this case, I think it's best nikitumia even your words. Ulisema you have a scenario yenye umeenda pale katika petrol station, ndio? Alafu wewe kabla uweke mafuta kwa gari yako, for example, ukasema unataka kupeana pin yako so that you can claim it as an allowable expense. Ndio? Yes. There's a reason for that. There's a reason why you are giving out your pin. The reason is because we want that transaction to be mapped to you as the buyer. Kwa ufupi tunasema tunataka hii receipt ambayo ulipewa iseme ni ya Jenny. Ndio ukienda kufile your return isisome jina ya Ian. Ya Michelle. Ama ya Michelle. Correct. So in this case tutasema whatever you went and bought was worth this quantity, but it was mapped to you specifically as a buyer. It was not a general invoice. So general invoice is which we call B2C, business to customer. Yenye tunaita business to business, in this case, that's why you gave out your PIN, is B2B transaction. So kuna B2B na kuna B2C transaction. Business to business is from one business to another business, or an individual mwenye amepeana their PIN. B2C can even be a walk-in. Anyone who's under 18 akienda kununua anything kwa supermarket, akitishwa PIN siana KRA PIN. So that's a B2C transaction. Okay. Yes. All right. Wow, this is good information. Indeed, na najua kwamba ni information ambayo hatuwezi maliza kwa kikao kimoja. Ni ujumbe ambao vile tu nilikupa changamoto, muendelee kutuhamasisha, muendelee kuhamasisha wasikilizaji, wafanyabiashara wote umuhimu wa 𝐸𝐷𝐻𝐿s na invoicing umuhimu wake. Haijalishi ni biashara, ushatueleza ni biashara gani zile ambazo zinahitaji. So
Ian, mimi nakupa changamoto, endeleeni kutuhamasisha, endeleeni kutupa hii elimu ambayo ni nzuri sana Yes. So tukimalizia Austin, asante sana. Kuna mmoja ambaye anataka usaidizi wako, so tukimaliza show nitakuwa na kuunganisha naye Austin uweze kumsaidia. Nafikiri ni mfanya biashara, ukamuelekeza So Austin, standby, tutazungumza, nitampa Ian nambari yako aweze kukusaidia. So tukimalizia ujumbe wako kama expert, 𝐸𝐴Tims expert wa KRA, utawaambiaje wale ambao wanakusikiza? Maybe in summary, what I can mention. Yes. Anything that concerns taxes, it's like a group project. Everyone participates, everyone has a different opinion. So the best you can do for yourself is to go where the source is. Kwa ufupi tunasema, iwapo kuna changamoto ambayo huwezi saidiwa kwa njia moja au nyingine. KRA offices are stationed in every county. You can visit one of them. If not so, you can also go to KRA Home. We have a lot of videos on how to do XYZ. Assuming you want to know how to file, you can also watch on KRA TV. Assuming you want to know how to onboard on 𝐸𝐴Tims, we have also user guides for those who do not want to maybe to watch for a video. Yes. So you have all these multiple avenues. So the choice is yours to pick on whichever is comfortable for you. If you want to a one-on-one, you can also visit us at 𝐔𝐴Tims Tower 7th floor or 8th floor. Of course, you have assistance. Right. If not, any of the stations. Okay. Yes. We have a question from 𝐿𝐿𝐼𝐻𝐿. I know yalikuwa ni maneno ya kumalizia, lakini niruhusu. Anauliza, can a company have and use both the ETR machine acquired earlier and the 𝐸𝐴Tims? I think tulianza na hilo swali. Yes. Labda hakuwa ameunga pamoja nasi, unaweza lijibu tena. So we said previously, the authority supports both 𝐸𝐴Tims and 𝐸𝐴Tims taxpayers. So that's the first and foremost thing. But you can't use both 𝐸𝐴Tims and 𝐸𝐴Tims. And that's why nilianza hapo awali nikisema kuna 𝐸𝐴Tims na kuna 𝐸𝐴Tims. 𝐸𝐴Tims are from the previous regime. Yes. That is previous regime per se, because we are still supporting it, but they were the first ones to be introduced. 𝐸𝐴Tims. Ambayo tunatumia sa the ETR machines. Currently tumeleta 𝐸𝐴Tims. In these 𝐸𝐴Tims, we are providing an option for multiple solutions. So for them, pande wao, iwapo wako 𝐸𝐴Tims, they should stick to using 𝐸𝐴Tims. If not, they can move to 𝐸𝐴Tims. But you cannot move from 𝐸𝐴Tims to 𝐸𝐴Tims. And you cannot use both. And you can use both. Okay. So you have to choose either to use 𝐸𝐴Tims or 𝐸𝐴Tims, or to migrate from 𝐸𝐴Tims to 𝐸𝐴Tims. But you cannot use both. All right. Yes. Nafikiri hilo swali liko clear, 𝐿𝐿𝐼𝐻𝐿. Safi. So Ian, tumalize show. Yes. Umeelekeza mahali ambapo watawapata, na specifically umesikia vile Ian ametufunza vizuri. Mngetaka kumkuta kwa ofisi au explainie vizuri In person. In person. Okay. So wakupate ofisi, umesema which floor? We are normally at 𝐔𝐴Tims Tower 7th floor and 8th floor. 7th floor and 7th and 8th floor. Yes. Unaweza fika pale useme unataka kuongea na Ian. Salamu yenye tuliongelelea. Asante sana Ian, unafanya kazi nzuri sana Nashukuru. Alright. Ikiwa imesalia sasa dakika 10 gonge mwendo wa saa 12, tunamalizia haya mazungumzo yetu. Endapo kuna swali lolote lile, ni mazungumzo ambayo tutayaleta tena na tena. So kwa hivi sasa tupate ujumbe kutoka studio. Ian, salimia Brenda na wote ambao mnafanya kazi pale. Twashukuru. Thank you very much. I really appreciate. Have a good evening. Thank you, you too. 𝐿𝐿𝐼𝐻𝐿 FM